Hello people, so it's a very surprise ride today. Just what happened, we thought of going for a book exhibition in Chennai. We wanted a practice ride as well. So what we thought, okay, we will ride towards Chennai, throughout Chennai, and then we'll see book fair and then come back. So this is what the plan, and right now we are in Hosur. So we have covered around 45 kilometers right now, and we are just approaching Shoolagiri and having something there from there, and we will go through Krishnagiri. And climate is awesome, and it was so cold. Riding in this night in this highway is always fun, and we have to be very careful as well. So along with me, Karthik is here. He is also riding with me, and a quick package is also done. We'll see. What you are eating? So this is egg noodle. Okay, this is the first time they are serving, it seems. It is nice. So the time is, so it's reverse. So Raju, how you are feeling? Yeah, very tired. No, very cold actually. So still how many kilometers left? So right now we have completed 95. So almost 200 plus kilometer more. And till now ride was very awesome. Why? Because all the way whatever we have crossed now is a slope, and we enjoyed it completely. So literally we are on the heaven. Yeah. I felt like that because of the clouds. We entered into the magic world, I guess. Yeah. So it's a kind of a good feel. And we had lots of food there. And Yeah. because we need something hot, and we had a big glass of hot water. So everything is done, and right now we are taking the Chennai route from which is deviating from Salem route. So we'll see how it goes. And now light also came, so we are planning to push hard now. And lunch will be in Velur or Ambur. Maybe Ambur Briyani. Yeah, Ambur Briyani will be a good option. We'll see. So So we had one breakfast ride in this year,
and this is our second ride, and this is little longer ride, and we are covering a 350 kilometer to reach Chennai. And also this is one of the special ride for us in this year, because so we are trying to combine cycling with the books. So what we are going to explore in this ride in Chennai is, and also we are going to cover the Chennai International Book Festival. To say about this Chennai Book Festival, they will have around 750 stalls, and around 7 lakhs books will be, minimum of 10 lakhs people will come to see this event. And also the key speciality of this event is, many writers used to come. So people who inspired from the writing can see their writer, and also they can interact with the writers. Is a very special thing here, and I am also so much excited to see few of my favorite writers. I am hoping I will reach Chennai by evening today, because right now time is 7:15 and we have covered 105 kilometer. We'll see how it goes, and climate is good now, so after 10 only we'll come to know how much heat we are going to face. We'll see. So Raju, what is this? So this is Neivariki, which is made up of ghee and I think wheat. Oh, it's giving like sweet and salt, right? Normally they will add wheat as well as salt. Now we are taking a rest in a petrol bunk, and this is so clean and good, and from here it is a nice view, so we are planning to spend few more minutes here, and then we are going for a breakfast. And you can able to see the view from here, so it's a mountain view, it's so good. So enough rest, we'll go. Yeah, still 5 more minutes. Still 5 more minutes. Good. So he is so hungry, and he wanted. What do you want to have? Some nice idli or dosa like that. Maybe with vada. I have been this road in different transport mode, but this is the first time I am riding in this route by cycle, and it is awesome. I am just flying here, but those kinds of disturbance irritate us, because see, now I am maintaining 30 km per hour, 35 km per hour, but this nonsense, see that nonsense, really messing it. Gee, what you are doing? Just before we are flying, no. Now we are swimming. Swimming in the road, Aji. That is what happening here. Maybe this will be the highest peak ever we climbed in as a After bridge, I guess. No, after Krishnagiri. Yeah. But keep going, I don't know. I think Briyani is pulling us, I guess. Yes. So the Right. next stop is Hamburg. The world, So the delicious biryani is waiting for us. the world famous Briyani waiting for us. Unna renda.
ஃப்ரெண்ட் சிக்கன் மட்டன் சிக்கன். சார் சிக்கன் ஒரு கான்செப்ட் ஃப்ரை. அண்ணா இப்போ இதுதான் இங்கே இருக்கிறதுலே கடைசி பழைய ஹோட்டலா? ஆமாம், இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சோம். ஆமாம். இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது சொல்ல முடியும்? நம்ம ஸ்பெஷல் மட்டன் தான், மட்டன் பிரியாணி. என்ன எதனால இது இவ்வளோ ஸ்பெஷல்? இதனால சின்ஸ் 1890 இவங்க பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ண பிரான்ச்சு. ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் HFC தான். இதுலேருந்து ஒரு நாள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாமே. ஸ்டார்ட்ன்றது அவங்க அப்பா கடையில் தர மாட்டேன், அவங்க பசங்க மாதிரி ஸ்டார் பேர் மாற்றினாரு. 1890 இதுதான் இந்த பிரான்ச். இது என்ன மாதிரியான ரைஸு, எதனால இது இவ்வளோ ஃபேமஸ்? இவங்களோட அந்த ஃப்ளேவர், இந்த பிரியாணி ஃப்ளேவர். ஓகே. அந்த ஃப்ளேவர் அவங்க மெத்தட், அந்த மெத்தட் அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோம். அப்புறம் இந்த வெளியில் விறகு இருக்குது, இது விறகுல தான் செய்வாங்க. நம்ம விறகு கேஸ் யூஸ் பண்ணுறது தம் பிரியாணி. விறகுல செஞ்சு அந்த விறகு நெருப்பு எடுத்து மேலே போட்டு தம் போடுவாங்க. ஓகே. தம் பிரியாணி அந்த ஒரு பிராண்ட் ஃபேமஸ் தம் பிரியாணி தான். இதுலேருந்து உருவான பிரான்ச்சு 35 பிரான்ச் 40 பிரான்ச் இருக்குது துபாயிலும் இருக்குது. ஆனால் பேர் வந்து ரகமானி, இது ரகமானியா பேர் வந்து ஸ்டார் வரும். என்னன்னா சின்ஸ் 1890 போர்டில் சரி 1890 இவங்களுக்கு How's this? அதுக்கப்புறம் சென்னை. இன்னைக்கு நைட்டு சென்னை போயிட்டோம். இல்லை இல்லை, இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப நாளாக நாங்கள் இந்த ரூட்டை கவர் பண்ணாமல் இருந்தோம் ரொம்ப நாளாக. ஸோ இந்த வாட்டி போகும்போது இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலான்னு. பட் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டோம், அவங்க கரெக்டாக இந்த கடை தான் சொன்னாங்க, இதுதான் ஒரிஜினல், அதான் ஓல்டஸ்ட் அப்படின்னு. அதான் இங்கே வந்தோம். இங்கே வேறு என்ன ஃபேமஸ் இருக்குது? பிரியாணி. பிரியாணி இல்லாமல் ஷூஸ், லெதர் ப்ராடக்ட். அந்த பஜார் எங்கே இருக்கும்? ஹைவேலே இருக்குமா பஜார்? இந்த லெதர் ஷூஸ்லாம் எங்கே கிடைக்கும்? அங்கேயே அதே வாங்கிக்கலாமா? ஷோரூம்ஸ்லாம் இருக்காதா? ஷோரூம்ஸ் தானே. ஓகே, எங்கள் ஹைவேல போகிற வழியிலே இருக்குமா?